السلام علیکم په نننۍ ویډیو کې به موږ د کلاس 10th میث ایکسرسایز 3.5 کوېسچن نمبر 1 سولف کوو. د کوېسچن 1 سټیټمنټ دی. ولې درته په انګلیش کې وایم چې هج از میډ اف ووډن پلانک. هج څه ته وایي؟ هسې یو دیوار ته وایي. ووډن پلانک څه ته وایي؟ د لرګي تختې. وایي داسې د لرګي تختو نه یو داسې دیوار شان جوړ دی. The thickness T of the hedge is varies directly is the number of plank. و چې څومره دلته موږ لرګي ږدو هغومره وایي د دې د thickness زیاتیږي، او چې څومره یې لرې کوو هغومره کمیږي. نو دا directly varies directly دا مطلب دی. بیا وایي که نه 4 planks made 20 centimeter thick edge. و چې څلور تختې کېږي نو دا څومره thick 12 سنټیمیټر. بیا کوېسچن کړی دی چې find thickness. تاسو thickness معلوم کړئ when number of planks are 6. چې څو تختې کېږي موږ شپږ تختو به څومره thickness وي. او دویم کوېسچن یې کړی چې څومره تختې پکار دي چې دا موږ 9 سنټیمیټر پیړ جوړ کړو. صحیح ده. نو سلیوشن له راځو. ګیون ډیټا موږ سره څه ده؟ ګوره ګیون ډیټا کې اولنۍ خبره دا ده چې دا کم thickness دی دا ډایرکټلی ویریز کېږي نمبر آف پلانک سره. نو دا موږ داسې لیکلی شو چې ټي از اکول ټو سم کانسټنټ ټایم ان. اوس د ګیون کې دا هم راکړه شوي دي، یو دا شی راکړه شوی دی، یو دا راکړه شوي دي چې when t is equal to 4 نو دا n چې څومره دی نه when n is equal to 4 t is equal to 12 سنټیمیټر. نو دې کې به موږ دا ویلیو واچو. دې کې زه لیکم putting values t is equal to 12 centimeter when number of plank is 4. نو په 4 به both side division وکړو او د دې نه به راشي موږ سره k ویلیو 3 4 12. نو k موږ سره 3 رالو. دې له زه equation نمبر 1 ورکوم او د دې k ویلیو په دې equation 1 کې اچوم. put in equation 1. نو equation 1 کې k ویلیو زه واچوم او موږ سره به equation 1 داسې راشي t is equal to 4 time n. اوس کوېسچن نمبر 1 څه وایي؟ کوېسچن نمبر 1 کې موږ له راکړی دی n is equal to 6. we need to find n t n راکړی دی. نو موږ سره پته ده چې دې ته زه equation نمبر a وایم. from equation a we have t is equal to 4 time n. نو دې کې چې موږ ویلي واچو this implies that t is equal to 4 او 6 نو چې چارې 24 نو t is equal to 24 سنټیمیټر. دویم نمبر کې کوېسچن دا شوی دی چې نمبر آف پلانکس فایند کړئ when thickness of ht is 9 centimeter. t is equal to 9 centimeter. we need to find څه find کو number of planks چې څو تختې لګېدلې number of plank. نو بیا به موږ وایو چې from equation a موږ سره څه دی t is equal to 4n. we need to find n. دې کې به موږ ویلیو واچو. نو t موږ سره ګیون دی 9 سنټیمیټر is equal to 4 اور n. په 4 به both side divide کو نو موږ سره به دا 4 چې کوم دی دا ګوره د k دلته کې یونټ دی سنټیمیټر. نو دا سنټیمیټر به سنټیمیټر سره کینسل شي دې کیس کې او موږ سره به n راوځي n is equal to یا دا زه میټاو کوم n is equal to 9 divided by 4 دومره به موږ سره راوځي 9 divided by 4. اوس 9 divided by 4 نه څه راځي دا تاسو وکئ 1 بیا به 0 ولګو 2 4 8 بیا به 2 راشي بیا به 0 ولګو 5 4 20. نو دې نه به موږ سره راشي n is equal to 2.25 دومره تختې به موږ لګو.